Je m'appelle Baptiste, j'ai 30 ans, je suis français. I'm Monica, I'm 21 years old from Sweden. I'm Annette, I'm 22 years old and I'm from Latvia. I am Johan, I'm 23 years old from Sweden. Well, my name is Maria Morbia and I'm from Denmark. On met ça bien, crac, crac, hop. C'est un peu une drôle d'histoire. J'ai découvert la Slovénie en voyageant en vélo. Donc dans les Balkans, quand j'étais parti à l'époque en 2001 avec 3 amis jusqu'à Istanbul en Turquie. Du coup, on a traversé la Slovénie. Et voilà, j'ai été vraiment emballé par le pays. Et j'ai décidé de prendre des cours de slovène pour pouvoir revenir en ayant plus de connaissances sur le pays. Then we can hear, and then she showed, yeah, here you will live for next 6 months, and then it will be like, wow. The first day I woke up and when I went to the kitchen I saw this beautiful view and I was just totally paralyzed because I'm not used to mountains from Denmark and it was so beautiful. Well, after high school I was quite tired of books and school and blah blah blah, and I really needed a year off. I would really like to know a country and know a culture and people. So I decided to take away as an EVS volunteer because, well, I think when you're working with people, well, you of course get to know them. If you're just on a holiday, you get to know people and at tourist places. C'est une démarche ouais, un peu d'aventure, quoi. It's not so very complicated and serious as to go somewhere to work. Now we are 6 people living in one house from different countries. If I would be here alone and living alone, and of course maybe I would get to know more Slovenian people, but another way, it's good to live together with other EVS people. When you come down here you meet a lot of new people from different backgrounds. They come from different countries, different cultures. And it's hard to meet such a mix of people in your own country. Quand on vient faire un volontariat, on est là à long terme, à moyen ou à long terme, et on est beaucoup plus sensible à l'accueil des gens, à l'attitude des gens vis-à-vis des étrangers, de nous. Des tomates, des oignons, du concentré de tomates, des herbes de Provence, de la farine. I like culture at many cultures, but I prefer to make culture. J'ai fait un peu de l'associatif en France, mais jamais trop. Je travaillais avant dans une station d'épuration. Donc ça n'a rien à voir, mais ça manquait. Du coup, là, j'y trouve mon compte en travaillant dans un domaine social. Comme je pense que pour moi, j'ai besoin d'avoir le contact avec les gens. Et là, en travaillant ici, c'est vraiment ce qui me manquait en France. Je travaille avec des enfants au centre de demandeurs d'asile. Donc j'anime un jardin d'enfants et je vais visiter des détenus, des clandestins, au centre de détention à Postolina. This center is called Mladinsky Center BIT. We are making some projects for youngsters. And every day this is like an internet cafe. So every day I'm helping out with people who come in here, also elderly people. We are together making newspaper, also photo exhibitions, painting house and things like that. Je travaillais dans le domaine ouvrier, donc j'étais exécutant. Donc là, en menant des projets, c'est une des compétences que j'ai pu pas découvrir, mais mettre en œuvre. C'est porter un projet, donc l'élaborer et le défendre, l'exécuter. Here it's
a bit difficult to motivate young people to come here to center and to do something. Des fois, je me retrouve un peu seul à mener les projets sur lesquels on devrait être plusieurs. Donc, c'est un peu difficile. Des fois, je me demande un peu ce que je fais là et comment je pourrais être plus pas efficace, mais être plus présent, être plus actif. It's really happening a lot of workshops and we are trying to offer them different things what to do, but they are somehow not very interested. I don't know what is the reason. Maybe they have enough things what to do in their school or sports center. I'm running a project, an art project, where we're going to have an exhibition tonight, where I'm showing some of my drawings and paintings, and then I'm going to represent Denmark. In 1720, Denmark was, down here, and it was Denmark, Norway and Iceland. Well, dark candy like this, which I don't know if you like them. The really important skills, I think, is to be independent and to be able to be brave enough to run my own project, like making an exhibition. I would never have done that half a year ago. I would be too afraid. For me, I think the EVS gave me more motivation to do something when I be back home, because now I know it's not so hard to travel. World is big and I want to go also somewhere else still. So I'm volunteer, European volunteer here in MIT, and since October every month we present one cultural evening. Gremo se veseliti, gremo si zabavati, ne? 3, 4, zdaj. La la we, la la wa, la la we, la la wa, la la we, la la wa, la la we, la la wa. And 2, 3. Super.